Solidarity, inclusion, protection, justice. Migrants, refugees, and displaced peoples everywhere call on governments for immediate and concrete resolutions to address their worsening plight under the COVID-19 pandemic. With the health and economic crisis plunging to new depths, the pre-existing socioeconomic vulnerabilities confronting them will only intensify. Lower wages, social exclusion, unemployment or slave-like working conditions, increased xenophobia and stigmatization, isolation. Many of them lack the income to send to their hungry families back home. Many of them remain stranded at the borders or floating in international waters. Many of them, whether in receiving or home countries, face hunger, lack of livelihood, and government neglect. Many of them have been subject to racism and discrimination. আমার নাম রাসেল। আমি বর্তমান কাতারে থাকি। কক্সবাজার চকরিয়া পৌরসভায় আমার বাড়ি। কাতারে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে 4 মাস লকডাউন থাকাকালীন রুমের মধ্যে বসে থেকে 4 মাসের মধ্যে আইডি শেষ, অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। বন্ধু বান্ধব, বড় ভাই অনেকজনকে বিভিন্নভাবে কথা দিয়েছি, তাদের কথা রাখতে পারিনি। বর্তমান পরিস্থিতি অনেক ভালো, এখন দোকানে বসে আছি। তো দেশরত্ন শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, যারা প্রবাস থেকে দেশ থেকে প্রবাসে আসছে তাদের পরিবারের প্রতি একটা লাল আইডি কার্ড তৈরি করে দেওয়া হোক, যে আইডি কার্ড দেখালে প্রতিটা স্থানে, থানায়, হাসপাতালে, ব্যাংকে, যে কোনো জায়গায় যেন তাদের একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকে প্রবাসীদের পরিবারের। Sa haba-haba ng inintay ko from April, May, June, July, August, September na yung DOLE AKAP na application, financial assistance mula sa ating gobyerno ay hanggang ngayon nga pa rin. Wala pa rin pong nakukuha, wala pa rin natatanggap na tulong mula sa gobyerno. Hindi ka naman mag-qualify sa SAP kasi OFW ka. Sa akala nila mapera ka. So, SAP, wala rin. DOLE AKAP, wala rin. Sa SSS, wala. Sa PhilHealth, wala rin. Terus ditambah adanya COVID, yang jelas sangat bertambah soal tentang kebersihannya, terutama tentang ruangan-ruangan pribadi dia gitu, seperti gagang pintu, lantai. Ditambah setiap pekerjaan saya harus melakukan ekstra bersih, di mana menggunakan alat-alat bahan kimia seperti pemutih, terus deterjen lainnya yang saya nggak ngerti. Terus saya mengerjakannya berulang-ulang gitu loh. Terus setiap alat atau mungkin bisa dibilang barangnya dia yang bersentuhan dengan saya itu harus dilap lagi gitu. Hampir setiap hari saya kadang suka mengelap handle pintu yang setelah saya buka, sedangkan saya kan membuka pintu bukan sekali dua kali tapi berkali-kali gitu. Jadi setiap yang saya sentuh selalu saya lap. Terus kayak kulkas bersentuh dengan seraan rambut saya harus lap. Terus gantungan baju tersentuh oleh pakaian saya harus saya lap gitu. Dan terus menerus seperti itu gitu semenjak adanya COVID seperti ini. Yang bertambah parah, jam kerja saya lebih parah karena nggak ada jeda waktu untuk istirahat itu.
Nos tienen aquí encerrados a muchos morenos, a muchos negros, a muchos latinos. Aquí nos quieren encerrar y nos quieren deportar para darle a nuestros hijos una desventaja en la vida. Los hacen que sufran más a nuestros hijos. No les importa que a nosotros nos deporten y que ellos batallen en la vida. Este es un sistema que está pasando con este gobierno, con esta migración. Y también al mismo tiempo nos exponen a este peligro del coronavirus. Ellos quieren que nos enfermamos. Ya le hemos dicho muchas veces, mándenos por atrás con nuestras familias, queremos estar con ellos para que los cuidemos, pero no nos escuchan, quieren que estemos enfermos o que uno de nosotros nos muéramos o algo así. Les dijimos que hagan decisiones para que nos dejen salir con nuestras familias, pero no nos hacen caso. No nos dan protecciones como vidas a mi alrededor. Mucha gente a mi alrededor están aquí y pues nadie tiene protección. Y ya le hemos pedido muchas veces que nos den exámenes de la coronavirus, pero no nos quieren dar. But still, refugees have barriers, whether during MCO or not. One issue is with the medical fee. Refugees are required to pay as much as a foreigner has to pay. Number two, many refugees are fired from work. The business owners prefer to call local workers after MCO. Detention is one of the big fears for any age between refugees, especially who is going to be arrested during work. The fourth issue I consider to share is with the education part. Most of young generations suffer from not being involved to their high education level. This is what caused them stress and disappointment. Hopefully we have some local organization partners that work and provide services for refugees. They focus on gender-based violence cases and empowering women and children more. I have to mention that refugees also understand now there needs to increase knowledge and awareness between communities. Women and children are most interested to explore in these fields. Nuevamente desde calle Catedral se está desarrollando el proyecto de la olla popular migrante, el proyecto que tiene que ver con la entrega de desayunos para compartir acá solidariamente en una forma de resistencia del pueblo migrante y promover la campaña que estamos desarrollando por la regularización migratoria. Están distintas organizaciones que son parte de este proyecto. La Secretaría de Mujeres Migrantes, compañeras y compañeros dominicanos, la Asociación Fuerza Migrante, la Organización Raíces de Resistencia y bueno, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que son las promotoras de esta campaña permanente, ¿no? Todos los sábados estamos acá en calle Catedral haciendo esta campaña, ¿no? The COVID pandemic has exposed extreme and multiple vulnerabilities of migrants. These are the vulnerabilities that the Global Compact for Migration must address in order to show that it is really an effective and responsive tool for the rights of migrants. In order to do this, the GCM must embrace the comprehensive rights of migrants. It must ensure the participation of migrants in all processes and in all levels. It must also ensure that states are made accountable with regards to the situation of migrants right now, and it must also be an instrument that the migrants can use in order to improve their condition and do away with the labor export-oriented, the remittance-driven and profit-driven migration policies of governments. As a migrant and refugee ourselves, it is very important for us to continue our fight to defend and protect our basic rights and as a migrants and refugee, and beyond that as workers and human beings. However, to do that, it is important
for us to also join hand in hand with our local brothers and sisters in the host countries to express their solidarity to support our movement, but also for us as a migrants and refugees to show our concern and support to their local movement. Because in the end of the day, we are fighting the same enemy. We are fighting the global exploitation of the capitalist power against people in the world. Beyond this, migrants and refugees must remember the very root causes that force us to leave our homeland. Not only us become migrants, even our future generation, they are also in danger to be displaced from our home countries. Because of that, it is very important for us to join our people back home in our home countries to fight and defend our land, our countries, fight against neoliberal globalization who are plundering our land and exploiting our people. We have to be in solidarity and unity to defend the basic rights and our national sovereignty.